درس هفتم از مجموعه اول. به این قسمت فقط گوش دهید. این گونه میگویید: من میخواهم امشب بروم. I want to go tonight. بفرمایید قهوه شما، یا این هم قهوه شما. Here's your coffee. بفرمایید Here you are. کمی پول به من بدهید. Give me some money. ما قصد داریم شام صرف کنیم. We're going to have dinner. بسیار خوب. All right. $7. $7. من $8 دارم. I have $8. Hi everyone, how are you today? Hope you're doing great. I'm Sahar Walai, the English and French instructor. If you're looking forward to learning a new language, different languages, effectively and in the easiest way possible, you can go to Bamboo Languages channel. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. سحر هستم، مدرس زبانهای انگلیسی و فرانسوی. اگر تا حالا موفق با شرکت در کلاس‌های زبان نشدید و میخواید زبان جدید یا چند تا زبان مختلف یاد بگیرید و براتون خیلی راحت‌تره تا از طریق یوتیوب این کار رو انجام بدید، حتما به کانال یوتیوب بامبو لنگویجز مراجعه کنید تا بتونید به آسون‌ترین شیوه و لذت بخش‌ترین شیوه زبانی رو که دوست دارید یاد بگیرید. زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ترکی استانبولی و روسی، و به زودی با حمایت شما هر زبان دیگه‌ای که دوست داشته باشید. منتظرتون هستیم. از طریق لینک بالا میتونید به راحتی وارد کانال ما بشید. حالا بپرسید آیا شما مایلید با من شام صرف کنید؟ Would you like to have dinner with me? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I would. اما امروز نه. But not today. فردا. Tomorrow. Tomorrow. من مایلم امروز با شما نهار صرف کنم. I'd like to have lunch with you today. بگویید من یک رستوران خوب ایرانی میشناسم. I know a good Persian restaurant. بپرسید شما مایلید چه چیزی بخورید؟ What would you like to eat? من کمی برنج میل دارم. I'd like some rice. با کمی نان. With some bread. بپرسید رستوران ایرانی کجاست؟ Where's the Persian restaurant? در خیابان باندی است. It's on Bundy Street. من میخواهم یک کتاب بخرم. I want to buy a book. بپرسید کتاب چند است؟ مشخص. How much is the book? $5. $5. یا شاید $6 است. Or maybe it's $6. مطمئن نیستم. I'm not sure. حالا بپرسید آیا شما دارید غذا میخورید؟ Are you eating? پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I'm not. سعی کنید بپرسید شما چه کار میکنید؟ What are you doing? من دارم با پسرم صحبت میکنم. I'm speaking with my son.
بپرسید آیا شما هیچ پولی دارید؟ Do you have any money? نه، من هیچ پولی ندارم. No, I don't have any money. بپرسید پسرتان کجاست؟ Where's your son? بگویید پسرم دارد در ایران زندگی می کند. منظور پسرم در ایران زندگی می کند. My son's living in Iran. بپرسید آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I am. به این مکالمه گوش دهید. Hello, Chad. Would you like to have dinner together? Maybe. Do you know any good Persian restaurants? Yes, I know a good restaurant. It's on Ocean Avenue. I know a much better restaurant on Washington Street. Maybe we can go there. I'd like to have lunch with you today and tomorrow. Then today we can go to the restaurant on Ocean Avenue, and tomorrow we can go to the restaurant on Washington Street. Okay. Are you going to the mall now? I'm not sure. I don't have any money with me. Then you can go home now, and we can go to the mall tomorrow. Okay. I want to buy a book tomorrow at the mall. How much is the book? I don't know. Maybe $5 or $6. Are you sure it's only $5 or $6? No, I'm not. But that's how much money I have. Okay, goodbye. Goodbye. دوباره گوش دهید. Hello, Chad. Would you like to have dinner together? Maybe. Do you know any good Persian restaurants? Yes, I know a good restaurant. It's on Ocean Avenue. I know a much better restaurant on Washington Street. Maybe we can go there. I'd like to have lunch with you today and tomorrow. Then today we can go to the restaurant on Ocean Avenue, and tomorrow we can go to the restaurant on Washington Street. Okay. Are you going to the mall now? I'm not sure. I don't have any money with me. Then you can go home now, and we can go to the mall tomorrow. Okay. I want to buy a book tomorrow at the mall. How much is the book? I don't know. Maybe $5 or $6. Are you sure it's only $5 or $6? No, I'm not. But that's how much money I have. Okay, goodbye. Goodbye. حالا بگویید من الان مایلم صبحانه صرف کنم. I'd like to have breakfast now. ما می توانیم بعداً نهار صرف کنیم. We can have lunch later. ما الان نمی توانیم برویم. We can't go now. پس ما چه زمانی می توانیم برویم؟ Then when can we go? بپرسید آیا شما مایلید فردا بروید؟ Would you like to go tomorrow? نه، من نمی خواهم فردا بروم. No, I don't want to go tomorrow. من می خواهم امروز بروم. I want to go today. این گونه می گویید من می خواهم امشب بروم. گوش دهید و تکرار کنید. I want to go tonight. Night. Tonight. Tonight. I want to go tonight. دوباره بگویید من می خواهم امشب بروم.
I want to go tonight. ما امشب نمیتوانیم برویم. We can't go tonight. امشب نه. Not tonight. پس شاید ما بتوانیم فردا برویم. Then maybe we can go tomorrow. بگویید من مایلم امشب با شما شام صرف کنم. I'd like to have dinner with you tonight. این گونه میگویید بسیار خوب، گوش دهید و تکرار کنید. All right. 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 All right. دوباره بگویید بسیار خوب. All right. All right. بگویید ما می توانیم امشب با هم شام صرف کنیم. We can have dinner together tonight. بگویید بسیار خوب. All right. آیا ما می توانیم کمی دیرتر برویم؟ Can we go a little later? اما امشب من نمی خواهم بروم. But I don't want to go tonight. But I don't want to go tonight. بسیار خوب. All right. All right. من مایلم امروز به پاساژ بروم. مشخص. I'd like to go to the mall today. من می خواهم یک کتاب بخرم. I want to buy a book. آیا شما می خواهید غذا هم بخرید؟ Do you want to buy food too? نه، من فقط می خواهم یک کتاب بخرم. No, I only want to buy a book. و شاید یک قهوه. And maybe a coffee. And maybe a coffee. بسیار خوب. All right. All right. حالا یک قهوه به دوستتان می دهید و می گویید بفرمایید قهوه شما. گوش دهید و تکرار کنید. Here is your coffee. Here is. Here is your coffee. دوباره بگویید بفرمایید قهوه شما. Here is your coffee. Here is your coffee. به فرم کوتاه آن گوش دهید و تکرار کنید. Here's your coffee. Here's. Here is. Here's your coffee. به فرم کوتاه بگویید بفرمایید چایتان. Here's your tea. Here's your tea. بپرسید چای شما کجاست؟ Where's your tea? آیا آن چای شماست؟ Is that your tea? نه، آن چای من نیست. No, that's not my tea. بگویید چای من اینجاست. Here's my tea.
Here's my tea. بپرسید پول من کجاست؟ Where's my money? بگویید پول شما اینجاست. Here's your money. Here's your money. بفرمایید $6. Here's $6. Here's $6. اما آن فقط $5 است. But that's only $5. But that's only $5. این گونه میگویید ما الان به مغازه می رویم. گوش دهید و تکرار کنید. We're going to the store now. We're going to the store now. حالا بگویید من الان شام صرف می کنم. We're having dinner now. We're having dinner now. بگویید ما داریم غذا می خوریم. دقت کنید که کلمه غذا مستتر است. We're eating. We're eating. و ما داریم انگلیسی صحبت می کنیم. And we're speaking English. And we're speaking English. بپرسید شما امشب چه کار می کنید؟ What are you doing tonight? What are you doing tonight? این گونه می گویید ما قصد داریم شام صرف کنیم. گوش دهید و تکرار کنید. We're going to have dinner. Going to. Going to have. We're going to have. We're going to have dinner. بگویید ما قصد داریم شام صرف کنیم. We're going to have dinner. We're going to have dinner. بسیار خوب. All right. All right. بگویید ما قصد داریم با هم شام صرف کنیم. We're going to have dinner together. We're going to have dinner together. پپسی من کجاست؟ Where's my Pepsi? بفرمایید پپسی شما. Here's your Pepsi. ممنون. Thanks. خواهش میکنم. You're welcome. You're welcome. آیا شما مایلید کمی قهوه هم صرف کنید؟ Would you like to have some coffee too? بله لطفاً. Yes, please. بگویید ما داریم قهوه می نوشیم. We're drinking coffee. We're drinking coffee. سعی کنید بگویید ما قصد داریم قهوه بنوشیم. We're going to drink coffee. We're going to drink coffee. بگویید من دارم قهوه می نوشم. I'm drinking coffee. I'm drinking coffee. حالا بگویید من قصد دارم قهوه بنوشم. I'm going to drink coffee. I'm going to drink coffee.
اما الان نه. خیلی دیرتر. But not now, much later. But not now, much later. شاید امشب. Maybe tonight. Maybe tonight. بپرسید الان داری چه کار میکنید؟ What are you doing now? What are you doing now? حالا بپرسید شما امشب قصد دارید چه کار کنید؟ What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? بگویید من قصد دارم چیزی بخرم. I'm going to buy something. از پاساژ مشخص. From the mall. من قصد دارم از پاساژ چیزی بخرم. I'm going to buy something from the mall. بپرسید آیا شما هم قصد دارید چیزی بخرید؟ Are you going to buy something too? Are you going to buy something too? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I am. آیا شما مایلید با هم برویم؟ Would you like to go together? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I would. Yes, I would. حالا بپرسید آن کتاب چند است؟ How much is that book? بگویید $5 است. It's $5. اما من فقط $4 دارم. But I only have $4. But I only have $4. این گونه میگویید کمی پول به من بدهید. گوش دهید و تکرار کنید. Give me some money. Give me. Give. Give me some. Give me some money. دوباره بگویید کمی پول به من بدهید. Give me some money. Give me some money, please. بفرمایید $3. Here's $3. Here's $3. اما من $6 میخواهم. But I want $6. $3 به من بدهید لطفاً. Give me $3, please. Give me $3, please. بفرمایید $1. Here's $1. Here's $1. ممنون. Thanks. حالا من میتوانم آن کتاب را بخرم. I can buy that book now. بگویید آیا میتوانید منظور مرا متوجه شوید؟ کلمه منظور مستتر است. Can you understand me? Can you understand me? بله، من میتوانم منظور شما را متوجه شوم.
Yes, I can understand you. Yes, I can understand you. حالا سعی کنید بگویید من می توانم به شما کمی پول بدهم. I can give you some money. I can give you some money. بگویید من قصد دارم یک چای هم بخرم. I'm going to buy a tea too. I'm going to buy a tea too. حالا بگویید من قصد دارم کمی پول به شما بدهم. I'm going to give you some money. I'm going to give you some money. شما امشب قصد دارید چه کار کنید؟ What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? من نمیدانم. I don't know. آیا شما مایلید با هم شام صرف کنیم؟ Would you like to have dinner together? بله، من مایلم با شما شام صرف کنم. Yes, I'd like to have dinner with you. بپرسید آیا شما می توانید کمی پول به من بدهید؟ Can you give me some money? Can you give me? Can you give me some money? شما چقدر می خواهید؟ How much do you want? فقط $6. Only $6. بسیار خوب. All right. بفرمایید. $6. Here's $6. این گونه می گویید. $7. گوش دهید و تکرار کنید. $7. $7. دوباره بگویید $7. $7. $7. بفرمایید $7. Here's $7. اما من فقط $6 می خواهم. But I only want $6. But I only want $6. پس $1 به من بدهید. Then give me $1. Then give me $1. آیا شما قصد دارید چیزی بخرید؟ Are you going to buy something? Are you going to buy something? بله، من می خواهم یک کتاب بخرم. Yes, I want to buy a book. به تلفظ این لغات گوش دهید و تکرار کنید. Tonight. Night. Tonight. Here's $6. Here's. Live. Give. Give me. All right. All right. حالا بپرسید آیا شما امشب به رستوران می روید؟ مشخص. Are you going to the restaurant tonight?
Are you going to the restaurant tonight? امشب نه. Not tonight. ما قصد داریم فردا برویم. We're going to go tomorrow. We're going to go tomorrow. به فرم کوتاه بگویید شما قصد ندارید فردا بروید. You're not going to go tomorrow. You're not going to go tomorrow. حالا می‌خواهید با تأکید بگویید بله ما قصد داریم فردا برویم. هنگام تأکید از فرم کوتاه استفاده نکنید. Yes, we are going to go tomorrow. Yes, we are going to go tomorrow. بسیار خوب. All right. All right. پس کمی پول به من بدهید. Then give me some money. Then give me some money. بگویید انگلیسیتان الان خیلی بهتر است. Your English is much better now. Your English is much better now. انگلیسیتان از من خیلی بهتر است. Your English is much better than mine. Your English is much better than mine. بگویید کمی پول به من بدهید. Give me some money. این گونه میگویید بفرمایید. گوش دهید و تکرار کنید. Here you are. Here you are. دوباره بگویید بفرمایید. Here you are. Here you are. بگویید من کمی قهوه میخواهم. I want some coffee. بفرمایید. Here you are. Here you are. من کمی هم چای میخواهم. I want some tea too. بپرسید آیا شما میتوانید کمی چای به من بدهید؟ Can you give me some tea? Can you give me some tea? بفرمایید. Here you are. Here you are. ممنون. Thanks. بپرسید آیا شما میل دارید چیزی بنوشید؟ Would you like to drink something? نه ممنون. No thanks. آیا شما مطمئنید؟ Are you sure? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I am. بگویید ما قصد داریم با هم نهار صرف کنیم. We're going to have lunch together. We're going to have lunch together. سعی کنید بپرسید آیا ما قصد داریم با هم برویم؟ Are we going to go together? Are we? Are we going to go together? به فرم کوتاه بگویید بله ما قصد داریم با هم برویم. Yes, we're going to go together. Yes, we're going to go together.
بسیار خوب. All right. بگویید من فقط $7 دارم. I only have $7. I only have $7. و من قصد دارم بعداً چیزی بخورم. And I'm going to eat something later. And I'm going to eat something later. بپرسید آیا شما می توانید $1 به من بدهید لطفاً؟ Can you give me $1, please? Can you give me $1, please? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I can. بپرسید شما الان چقدر دارید؟ How much do you have now? How much do you have now? این گونه می گویید من $8 دارم. گوش دهید و تکرار کنید. I have $8. 8. $8. I have $8. دوباره بگویید من $8 دارم. I have $8. I have $8. بپرسید آن کتاب چند است؟ How much is that book? How much is that book? $8 است. It's $8. It's $8. پس من قصد دارم آن کتاب را بخرم. Then I'm going to buy that book. Then I'm going to buy that book. من همراه خود $8 دارم. I have $8 with me. I have $8 with me. بگویید من قصد دارم $1 به شما بدهم. I'm going to give you $1. I'm going to give you $1. بپرسید شما چقدر پول دارید؟ How much money do you have? How much money do you have? من فقط $7 دارم. I only have $7. بفرمایید $1. Here's $1. بفرمایید. Here you are. Here you are. شما الان $8 دارید. You have $8 now. You have $8 now. متشکرم. Thank you. Thanks. خواهش میکنم. You're welcome. You're welcome. به این قسمت گوش دهید. این گونه میگوییم من میخواهم کمی پول قرض کنم. I want to borrow some money. من الان باید بروم. I have to go now. من فقط $9 دارم. I only have $9. $10. $10. پول نقد. Cash. من کمی پول احتیاج دارم. I need some money. احتیاجش دارم. I need it. شما میخواهید با آن چه کار کنید؟ What do you want to do with it? بیشتر. More. من به کمی پول بیشتر احتیاج دارم.
I need some more money. آیا شما می توانید کمی آب به من بدهید؟ Can you give me some water? به هر حال. Anyway. به هر حال ممنون. Thanks anyway. ما بیشتر از شما پول داریم. We have more money than you. حالا بگویید من قصد دارم الان نهار بخورم. I'm going to eat lunch now. I'm going to eat lunch now. اما من هیچ پولی ندارم. But I don't have any money. بگویید بفرمایید $8. Here's $8. بگویید بفرمایید چایتان. Here's your tea. بپرسید شما میل دارید چه چیزی بنوشید؟ What would you like to drink? من کمی چای میل دارم. I'd like some tea. بفرمایید. Here you are. ممنون. Thanks. خواهش میکنم. You're welcome. بگویید ما قصد داریم یک خانه بخریم. We're going to buy a house. بگویید امشب. Tonight. بپرسید شما امشب قصد دارید چه کار کنید؟ What are you going to do tonight? من نمیدانم. I don't know. شاید ما بتوانیم به پاساژ برویم. Maybe we can go to the mall. بپرسید آیا شما قصد دارید آن کتاب را بخرید؟ Are you going to buy that book? من مطمئن نیستم. I'm not sure. I'm not sure. بپرسید چند است؟ How much is it? How much is it? $7 است. It's $7. من فکر می کنم $8 است. I think it's $8. بپرسید آیا ما می توانیم به سوپرمارکت ایرانی برویم؟ Can we go to the Persian supermarket? من نمیدانم. I don't know. آیا ما می توانیم کمی دیرتر برویم؟ Can we go a little later? بسیار خوب. All right. All right. بگویید من هیچ پولی ندارم. I don't have any money. این گونه میگویید آیا من می توانم کمی پول قرض کنم؟ گوش دهید و تکرار کنید. Can I borrow some money? Borrow. Borrow. Can I borrow some money? دوباره بپرسید آیا من می توانم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? Can I borrow some money? شما چقدر می خواهید؟ How much do you want? این گونه می گویید $10. گوش دهید و تکرار کنید. $10. $10. بگویید 10. 10. $10. $10.
$10. $10. من فقط $10 میخواهم. I only want $10. I only want $10. بفرمایید $10. Here's $10. بگویید من میخواهم کمی قهوه بخرم. I want to buy some coffee. حالا بگویید من میخواهم کمی پول قرض کنم. I want to borrow some money. من میتوانم کمی پول به شما بدهم. I can give you some money. بگویید پس $10 به من بدهید. Then give me $10. بسیار خوب. All right. متاسفم. I'm sorry. این گونه میگویید من فقط $9 دارم. گوش دهید و تکرار کنید. I only have $9. 9. $9. I only have $9. بگویید 9. 9. 9. من فقط $9 دارم. I only have $9. I only have $9. این گونه میگویید آیا میتوانم این را قرض کنم؟ گوش دهید و تکرار کنید. Can I borrow it? It. Borrow it. Can I borrow it? بپرسید آیا میتوانم این را قرض کنم؟ Can I borrow it? Can I borrow it? بگویید من میخواهم آن کتاب را بخرم. I want to buy that book. حالا بگویید من میخواهم آن را بخرم. I want to buy it. It. To buy it. I want to buy it. این چند است؟ How much is it? $10 است. It's $10. بگویید من میخواهم بروم. I want to go. I want to go. این گونه میگویید من باید بروم. گوش دهید و تکرار کنید. I have to go. Have to. Have to go. I have to go. بگویید من باید بروم. I have to go. Have to go. I have to go. بگویید من یک ماشین دارم. I have a car. بپرسید آیا شما یک ماشین دارید؟ Do you have a car? بگویید من باید بروم. I have to go. I have to go. حالا سعی کنید بپرسید آیا شما باید بروید؟ Do you have to go? Do you have to go? بپرسید آیا شما الان باید بروید؟
Do you have to go now? بله، من الان باید بروم. Yes, I have to go now. بگویید من باید یک ماشین بخرم. I have to buy a car. ما باید یک خانه بخریم. We have to buy a house. حالا بپرسید آیا شما باید یک خانه بخرید؟ Do you have to buy a house? سعی کنید بگویید ما باید یک خانه داشته باشیم. We have to have a house. We have to have a house. بگویید من میخواهم آن کتاب را بخرم. I want to buy that book. حالا بگویید من باید آن کتاب را بخرم. I have to buy that book. Have to buy. I have to buy that book. بگویید من باید آن را بخرم. I have to buy it. I have to buy it. بگویید شما نمی توانید آن کتاب را بخرید. You can't buy that book. شما نمی توانید آن را بخرید. You can't buy it. بپرسید آیا من می توانم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? بگویید من فقط $8 دارم. I only have $8. بپرسید من می توانم این را قرض کنم؟ Can I borrow it? Can I borrow it? بله بفرمایید $8. Yes, here's $8. ممنون. Thanks. خواهش می کنم. You're welcome. بگویید من باید کمی پول قرض کنم. I have to borrow some money. بپرسید چه زمانی این را می خواهید؟ When do you want it? امشب. Tonight. Tonight. این گونه می گویید پول نقد. گوش دهید و تکرار کنید. Cash. Cash. بگویید پول نقد. Cash. Cash. بپرسید آیا می توانم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? حالا بپرسید آیا من می توانم کمی پول نقد قرض کنم؟ Can I borrow some cash? Can I borrow some cash? بگویید من هیچ پول نقدی ندارم. از انی استفاده کنید. I don't have any cash. I don't have any cash. بگویید من می توانم کمی پول نقد به شما بدهم. I can give you some cash. فرض کنید سحر و مینا یکدیگر را در یک کتاب فروشی می بینند. به مکالمه آنها گوش دهید. Hello, Mina. How are you? I'm fine, Sahar, thanks. And you? I'm fine too, thank you. What are you doing here, Mina? I want to buy a book. Do you want to buy it now? Yes, but I don't have any money with me. Can I borrow some money from you? I'm sorry, I don't have any cash with me.
That's okay, I can buy it tomorrow. I'd like to have dinner with you, Mina. Okay, but when? Tonight. I can't tonight. I have to go to the mall tonight. But we can have lunch tomorrow. All right, tomorrow is fine. Do you know a good Persian restaurant? Yes, I know a good restaurant on Bundy Avenue. All right. Goodbye. Goodbye. دوباره گوش دهید. Hello, Mina. How are you? I'm fine, Sahar, thanks. And you? I'm fine too, thank you. What are you doing here, Mina? I want to buy a book. Do you want to buy it now? Yes, but I don't have any money with me. Can I borrow some money from you? I'm sorry, I don't have any cash with me. That's okay, I can buy it tomorrow. I'd like to have dinner with you, Mina. Okay, but when? Tonight. I can't tonight. I have to go to the mall tonight. But we can have lunch tomorrow. All right, tomorrow is fine. Do you know a good Persian restaurant? Yes, I know a good restaurant on Bundy Avenue. All right. Goodbye. Goodbye. حالا از من بپرسید که آیا کمی چای میل دارم؟ Would you like some tea? نه، ممنون. No thanks. این گونه میگویید اما من کمی آب میل دارم. گوش دهید و تکرار کنید. But I'd like some water. 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 But I'd like some water. به یاد دارید کلماتی را که با W شروع می شود چگونه تلفظ می کردید؟ به این واژه گوش دهید و آن را تکرار کنید. Water. Water. بگویید من کمی آب میل دارم. I'd like some water. I'd like some water. من کمی آب می خواهم. I want some water. I want some water. حالا برای شما آب می آورد. چگونه می گوید بفرمایید؟ Here you are. Here you are. از او تشکر کنید. Thank you. Thanks. چگونه پاسخ تشکر شما را می دهد؟ You're welcome. بگویید ما داریم به ایران می رویم. We're going to Iran. ما باید به ایران برویم. We have to go to Iran. We have to go to Iran. بپرسید آیا شما الان در ایران هستید؟ Are you in Iran now? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I am. پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I'm not. پس شما کجا هستید؟ Then where are you? من الان در کانادا هستم. I'm in Canada now. بپرسید آیا شما می خواهید به ایران بروید؟ Do you want to go to Iran? می خواهیم پاسخ مثبت کوتاه بدهیم. یعنی می گوییم بله من می خواهم. گوش دهید و تکرار کنید. Yes, I do. Yes, I do. بگویید بله من می خواهم. Yes, I do. Yes, I do. حالا می خواهیم پاسخ منفی کوتاه بدهیم. یعنی می گوییم نه من نمی خواهم. گوش دهید و تکرار کنید. No, I don't. No, I don't. بگویید نه من نمی خواهم. No, I don't. No, I don't. از من بپرسید که آیا من هیچ قهوه‌ای دارم؟ از انی استفاده کنید. Do you have any coffee? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. یعنی بگویید بله من دارم.
Yes, I do. Yes, I do. پاسخ منفی کوتاه بدهید. یعنی بگویید نه من ندارم. No, I don't. No, I don't. آیا شما هیچ چایی دارید؟ از any استفاده کنید. Do you have any tea? پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I don't. No, I don't. پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I do. Yes, I do. بگویید 10 10, 8 8, 7 7, 9 9, 3 3. بپرسید آیا شما می توانید کمی پول نقد به من بدهید؟ Can you give me some cash? سعی کنید بپرسید شما می خواهید با این چه کار کنید؟ What do you want to do with it? What do you want to do with it? من می خواهم با این یک ماشین بخرم. I want to buy a car with it. این گونه می گویید این را احتیاج دارم. گوش دهید و تکرار کنید. I need it. Need. I need. I need it. دوباره بگویید این را احتیاج دارم. I need it. I need it. حالا بگویید من کمی پول می خواهم. I want some money. بگویید من کمی پول احتیاج دارم. I need some money. I need some money. بگویید این را احتیاج دارم. I need it. حالا بگویید این را احتیاج ندارم. I don't need it. I don't need it. بگویید شما نمی خواهید یک ماشین بخرید. You don't want to buy a car. حالا بگویید شما احتیاج ندارید یک ماشین بخرید. You don't need to buy a car. You don't need to buy a car. شما احتیاج ندارید این را بخرید. You don't need to buy it. بپرسید آیا شما کمی چای می خواهید؟ Do you want some tea? حالا بپرسید آیا شما پول احتیاج دارید؟ Do you need money? Do you need some money? پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I don't. No, I don't. پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I do. Yes, I do. بپرسید شما چقدر می خواهید؟ How much do you want? حالا بپرسید شما چقدر احتیاج دارید؟ How much do you need? How much do you need? من $10 احتیاج دارم. I need $10. این گونه می گویید من می توانم به شما بیشتر پول بدهم. واژه پول مستتر است. گوش دهید و تکرار کنید. I can give you more. More.
Give you more. I can give you more. دوباره بگویید. من می توانم به شما بیشتر پول بدهم. واژه پول مستتر است. I can give you more. I can give you more. چگونه می گویید بیشتر؟ More. More. بپرسید آیا بیشتر احتیاج دارید؟ Do you need more? Do you need more? پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I don't. بگویید به من کمی پول نقد بدهید. Give me some cash. من هیچ پول نقدی با خود ندارم. از انی استفاده کنید. I don't have any cash with me. I don't have any cash with me. آیا شما مطمئنید؟ Are you sure? Are you sure? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I am. بگویید من باید الان بروم. I have to go now. بگویید $5 به من بدهید. Give me $5. شما باید به من $9 بدهید. You have to give me $9. بگویید بیشتر. More. بگویید پول بیشتر. More money. More money. بگویید من پول بیشتری احتیاج دارم. I need more money. بپرسید آیا شما پول بیشتری احتیاج دارید؟ Do you need more money? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I do. پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I don't. بگویید شما بهتر از من انگلیسی صحبت می کنید. You speak English better than me. بگویید بهتر از من. Better than me. حالا بگویید بیشتر از من. More than me. More than me. بیشتر از شما. More than you. بگویید من $6 دارم. I have $6. و شما $10 دارید. And you have $10. شما بیشتر از من دارید. You have more than me. شما بیشتر از من پول دارید. You have more money than me. بگویید من باید یک چیزی بخرم. I have to buy something. من کمی پول احتیاج دارم. I need some money. آیا می توانم کمی پول قرض کنم؟ Can I borrow some money? شما چقدر احتیاج دارید؟ How much do you need? من $10 احتیاج دارم. I need $10. متاسفم من فقط $7 دارم.
I'm sorry. I only have $7. این گونه میگویید اما به هر حال ممنون. گوش دهید و تکرار کنید. But thanks anyway. Anyway. But thanks anyway. دوباره بگویید اما به هر حال ممنون. But thanks anyway. But thanks anyway. چگونه میگویید به هر حال؟ Anyway. Anyway. بپرسید شما کجا دارید می روید؟ Where are you going? من دارم به سوپرمارکت می روم. I'm going to the supermarket. شما چه چیزی قصد دارید بخرید؟ What are you going to buy? من می خواهم کمی آب بخرم. I want to buy some water. آیا شما می توانید کمی نان هم بخرید؟ Can you buy some bread too? پاسخ منفی کوتاه بدهید. No, I can't. بگویید به هر حال. Anyway. Anyway. بگویید شما به هر حال دارید به سوپرمارکت می روید. به هر حال را در زبان انگلیسی آخر جمله بیاورید. You're going to the supermarket anyway. You're going to the supermarket anyway. ما کمی نان احتیاج داریم. We need some bread. بسیار خوب. All right. به تلفظ این لغات گوش دهید و تکرار کنید. borrow, row, borrow, water, water, thanks anyway, way, anyway, thanks anyway, I need it, I need it, dollar, dollar. بگویید من قصد دارم کمی پول قرض کنم. I'm going to borrow some money. من باید مقداری پول قرض کنم. I have to borrow some money. من باید الان بروم. I have to go now. بپرسید آیا شما می توانید کمی چای به من بدهید؟ Can you give me some tea? Can you give me? Can you give me some tea? بفرمایید. Here you are. Here you are. بگویید کمی بیشتر. Some more? من کمی بیشتر نیاز دارم. I need some more. بگویید پول بیشتر. More money. More money. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.